Guest list heavy, big names abound, academic and professional leaders, knowledge profound. Gary May, Robert Langer, Golden Sound, podcast lit, wisdom's playground. Conversations rich, interviews bright, from MDs to artists, sharing insight. Chemistry vibe, conversations ignite, steam dreams growing, future so bright. Chancellor May, Sidney Colley in the fold, M.K. Brown, Sheena Colley stories told, Mike Zott, Robert Langer, wisdom gold, McCall Washington, young minds bold, Dr. Thomas N.G., Todd Golub ignite, Abinaya Marcella, vision bright, Lesel Vincent, Sonola's insight, Michael Evans, cough under spotlight, Sarah Scrabalak, Nigella speak clear, Jake Desmond's vision future near, Mr. Bourne Kuna, Fortingo here, Darissa Ferguson, voices sincere. Guest list heavy, big names abound, academic and professional leaders, knowledge profound. Gary May, Robert Langer, Golden Sound, podcast lit, wisdom's playground. Conversations rich, interviews bright, from MDs to artists, sharing insight. Chemistry vibe, conversations ignite, steam dreams growing, future so bright. L.C. Campo, Emery Brown's precision, Lynn Rashay Johnson brings thoughtful vision, Kesh Gavin transclinical mission, Dick Mann and Johansson research ambition, Louis Junhan, Trevor Johnson's art, and Pinder speaking from the heart. David Joshua Ferguson plays his part, Chadwin Hanna, Vincent Miranda start. Greg Zuckerman writing from the Wall Street beat, Cordell Hardy's wisdom research elite, Kyle Woom Forbes list ambition complete, Gabriel Galarza's insights repeat. Guest list heavy, big names abound, academic and professional leaders, knowledge profound. Gary May, Robert Langer, Golden Sound, podcast lit, wisdom's playground. Conversations rich, interviews bright, from MDs to artists, sharing insight. Chemistry vibe, conversations ignite, steam dreams growing, future so bright. Dev Mandavia, corporate strategy bold, Jenai Burrows, medical stories unfold. Doreen Duncan's vision, Island City mold, Paul Boyer's lectures, stories retold. Omar Sharif Ali, software meta, economic talks, making minds better. Pranav Dorbala, med school go-getter. Ging Rahim Bia, engineering trendsetter. Savni Kulkarni, Abbott structural heart. Farm D candidate, giving advice to start. Podcast guest list, masterful art. New Chemist podcast, playing art part. Guest list heavy, names renowned, knowledge deep, esteem, vibes profound. Podcast flowing, innovation sound, future so bright, keep dreams unbound. ברוכים הבאים לעוד עיון מעמיק שלנו. היום אנחנו צוללים לעולם המולקולות, עם קטעים מהרצאות נובל של 3 דמויות מפתח, דורותי הודג'קין, ונקי רמקרישנן וגם רוברט וודוורד. כן, נבחן 2 גישות שהן הן שונות, אבל לגמרי משלימות. מצד אחד, איך רואים מבנים של מולקולות ממש מורכבות עם קרני רנטגן. ומצד שני, איך בונים אותן מאפס במעבדה. מה שוודוורד קרא לו, בצורה מאוד יפה, אמנות הסינתזה. אז המשימה שלנו כאן היא לזקק את התובנות העיקריות מההרצאות שלהם, להבין קצת יותר איך המדע הזה עובד ברמה הכי קטנה שיש, וגם לשמוע את הסיפורים מאחורי הקלעים. לגמרי. סיפורים מרתקים. יאללה, אז בואו נתחיל. נפתח עם דורותי הודג'קין, שקיבלה נובל ב-1964. היא סיפרה שההשראה הראשונית שלה הגיעה דווקא מספר ילדים. כן, ספר של V.H. ברג, עוד חלוץ בתחום. הוא תיאר שם איך קרני רנטגן יכולות כאילו להראות איפה האטומים נמצאים. וזה מה שהדליק אותה. הרעיון שאפשר ממש לראות מולקולות. בדיוק, והיא לקחה את זה הכי רחוק שאפשר אז, במיוחד למולקולות ביולוגיות, שהן סבוכות במיוחד. השיטה שלה, קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן. איך זה עובד בעצם? בגדול. בגדול מקרינים גביש מסודר של המולקולה בקרני רנטגן, ומנתחים את התבנית שבה הקרניים מתפזרות. אבל יש קאץ'. תמיד יש. כן, הבעיה הגדולה נקראת בעיית הפאזה. זה כמו לראות צל של משהו. את יודעת שיש שם משהו, אבל קשה לדעת את הצורה התלת-ממדית המדויקת שלו מהצל בלבד.
אז איך מתגברים על זה? אז השתמשו בכל מיני טריקים. למשל, סינתזת פטרסון, שעזרה למצוא אטומים כבדים במולקולה. הם נותנים מין רמזים כאלה למבנה הכללי. והזכירה גם איזה כלי חישוב, רצועות ביברס וליפסון? נכון, והקטע המדהים הוא שהיא סיפרה שקנתה סט כזה ב5 לישות. 5 לישות, היום זה כלום, כסף בשביל כלי מדעי. לגמרי, לא נתפס, והיא באמת הייתה צריכה כל עזרה. היא תיארה התקדמות שהייתה לפעמים איטית, אפילו מבולבלת. שלבים של חצי ידע מבולבל, ככה היא קראה לזה. הדוגמה שהיא נתנה הייתה ויטמין B12, נכון? כן, מולקולה מטורפת לגמרי. ענקית, מורכבת. הם אפילו לא היו בטוחים ב100% מה הנוסחה הכימית שלה לפני שהתחילו. וואו. רק הניתוח הקריסטלוגרפי, שדרך אגב נעזר כבר במחשבים ראשונים שהיו אז בארצות הברית, הוא זה שפיצח סופית את המבנה. ומה הייתה ההתגלות הגדולה שם, מעבר למבנה עצמו? וזו הייתה הפתעה גמורה, משהו שאף אחד לא ציפה לו. קשר כימי ישיר בין אטום מתכת, קובלט, לאטום פחמן, במערכת ביולוגית. רגע, זה לא היה מקובל לחשוב שיש דברים כאלה? זה היה מאוד לא שגרתי אז. וזה הסביר מיד למה המולקולה הזו כל כך רגישה לאור ולציאניד. זה הראה את הכוח של השיטה הזו לחשוף דברים לא צפויים. היא גם ציינה שאז, ב-64, עדיין נאבקו עם המבנה של אינסולין. עוד אתגר גדול. אוקיי, אז הודג'קין הרתה לו איך לראות מולקולות, אפילו מסובכות. בואו נקפוץ כמה עשורים קדימה, ל-2009, ונכיר רמה קרישנן. רמה קרישנן שחלק את הנובל עם עדה יונת ותומס שטייץ על פענוח מבנה הריבוזום. הריבוזום שזה בעצם בית החרושת של התא לחלבונים. בדיוק. מכונה מולקולרית מדהימה. הוא התמקד בתת היחידה הקטנה, ה-30S בחיידקים, שהיא זו שבעצם קוראת את הקוד הגנטי שכתוב ב-mRNA. והאתגר שם היה הגודל, המורכבות. גם וגם. וגם הדינמיות שלה. זה דבר ענק, מורכב מ-RNA וחלבונים, והוא כל הזמן זז ומשתנה. לגבש דבר כזה, כדי שאפשר יהיה להקרין אותו בקרני רנטגן, זה היה אתגר עצום. אז איך הם עשו את זה? טוב, הם השתמשו בחיידקים שאוהבים חום, תרמוס תרמופילוס, שהמולקולות שלהם יותר יציבות, והם השתמשו בטכניקות ממש מתוחכמות, כדי לפתור את בעיית הפאזה, למשל שילוב של אטומים כבדים כמו אוסמיום, טונגסטן, כל מיני מתכות נדירות כאלה בתוך הכביש. והפריצה הגיעה כשהם קיבלו רזולוציה ממש גבוהה. כן, בסביבות 3 אנגסטרם. רזולוציה אטומית. פתאום אפשר היה לראות את הפרטים הקטנים. ומה ראו שם? ראו איך הריבוזום מצליח להיות כל כך מדויק בקריאת הקוד. למשל, הם זיהו בסיסי RNA ספציפיים, מין אצבעות קטנות כאלה, A1492, A1493, G530, שבודקות אם ה-tRNA שהגיע עם חומצת האמינו באמת מתאים לקודון ב-mRNA. כמו בקרת איכות. בדיוק, בקרת איכות ברמה המולקולרית. וזה גם הראה איפה בדיוק אנטיביוטיקות ידועות, כמו סטרפטומיצין או טטרציקלין, נקשרות לריבוזום של החיידק ופשוט תוקעות אותו. מדהים. והם המשיכו מזה הלאה? בהחלט. הם הצליחו גם לפענח מבנים של הריבוזום השלם, ה-70S, תוך כדי פעולה עם פקטורי תרגום שונים שנקשרים אליו. זה ממש הראה את התהליך בתנועה. אז ראינו איך מסתכלים על מולקולות, אפילו על מכונות שלמות. אבל מה עם הצד השני, הבנייה? זה מחזיר אותנו קצת אחורה בזמן, ל-1965, רוברט וודוורד. וודוורד, אמן הסינתזה. הרצאת הנובל שלו היא סיפור בלשי קימי מדהים, הסינתזה המלאה של צפלוסקורין C. אנטיביוטיקה דומה לפניצילין, שגם הודג'קין פענחה את המבנה שלה, נכון? בדיוק. וודוורד חיפש דרך חדשה, יותר אלגנטית ויעילה אולי, לסנטז אותה. הסינתזות שהיו קיימות לפני כן היו מסורבלות. הוא התחיל מחומר מוצא חכם, חומצת האמינו L-סיסטיין. למה דווקא היא? כי היא כבר הכילה חלק מהאטומים שהוא היה צריך, וחשוב מזה, היא הכילה את הכירליות הנכונה. קירליות. אפשר רגע לסבר קצר? בטח. זה התלת-ממדיות הספציפית של המולקולה. כמו ההבדל בין יד ימין ליד שמאל. הם תמונת ראי אחת של השנייה, אבל אי אפשר לחפוף ביניהן. בביולוגיה, הצורה התלת-ממדית הזו היא קריטית. למולקולה ימנית תהיה פעילות שונה לגמרי ממולקולה שמאלית. הבנתי. אז הוא התחיל עם הקירליות הנכונה, אבל עדיין היה צריך למנות את כל השאר. וזה היה האתגר הגדול.
להוסיף אטומים, במיוחד אטום חנקן נוסף, במיקום כימי שהוא לא מאוד פעיל, וגם לשלוט בדיוק בתלת-ממדיות, בסטריאוכימיה, בכל שלב. וכל זה עם מולקולות שהן רגישות בטירוף, במיוחד הטבעת הזו שנקראת בטא-לקטם, שהיא לב הפעילות האנטיביוטית. הוא תיאר כמה מהשלבים שם כמסוכנים במיוחד. כן, בעלי חוקה מסוכנת במיוחד, ציטוט שלו. זה דרש מהם לפתח תגובות כימיות חדשות לגמרי, להשתמש בצורה מאוד מתוחכמת בקבוצות הגנה. מה זה קבוצות הגנה? זה כמו לשים כיסוי זמני על חלק מהמולקולה, כדי שהוא לא יגיב בזמן שאתה עושה משהו לחלק אחר, ואז מסירים את הכיסוי. זה דורש המון תכנון. נשמע כמו שחמט כימי. לגמרי, והיה הרגע מפתח יצירת תוצר ביניים קריטי, XLI קראו לו, שאת המבנה שלו, וזה קצת אירוני, הם ישרו גם כן בעזרת קריסטלוגרפיה. שוב הקריסטלוגרפיה. כן, השיטות האלה תמיד משלימות אחת את השנייה. הם גם פיתחו שיטה חדשנית במיוחד להסיר את אחת מקבוצות ההגנה המסובכות שלהם, באמצעות אבץ. שיטה עדינה שהתאימה בול למולקולה הרגישה הזו. אז כל הסינתזה הזו הייתה הוכחת יכולת מבריקה, אבל האם היא הייתה גם מעשית לייצור? פחות. היא הייתה יותר הדגמה של הגאונות והאסטרטגיה הסינתטית, אבל היא פתחה המון דלתות לחשיבה חדשה על איך בונים מולקולות מורכבות. הוא השפיע המון על התחום. אז אם נסכם, ממפנוח מבנים מורכבים כמו B12 והריבוזום, ועד לבנייה שלהם מאפס כמו בצפרספורין, ראינו פה שילוב מדהים של סקרנות, של פיתור כלים חדשים, ושל התמדה מול אתגלים שנראים לפעמים בלתי אפשריים. נכון, ומה שמשותף לכולם, מעבר לגאונה האישית, זה ההבנה שצריך כלים, צריך שיתוף פעולה, וצריך להיות מוכנים להפתעות. המדע הוא תהליך, הוא לא תמיד קו ישר. הוא מלא בגילויים קטנים וגדולים, צעד אחר צעד. ולמחשבה ככה לסיום, משהו להרהר בו. בהתחשב בכל המורכבות הזו שראינו, ובדרכים המתוחכמות שמצאו כדי לפענח או לבנות אותה, איזו מולקולה או איזה תהליך ביולוגי שאנחנו עדיין לא מבינים לעומק, נראה מסקרן במיוחד כיום, ואיזה שילוב של גישות, לראות, לבנות, אולי משהו אחר לגמרי, יוכל להיות המפתח שם בעתיד. שלום וברוכים השבים, אנחנו כאן עם כמה סיפורים ממש מרתקים הפעם. כן, קיבלנו קטעים מהרצאות נובל, מזיכרונות של מדענים. והם מתארים רגעי גילוי כאלה, אתה יודע, לגמרי לא צפויים. אז המשימה שלנו היא כזה לצלול לתוך הסיפורים האלה, ולראות מה אפשר ללמוד על איך מדע קורה באמת, מאחורי הקלעים. לגמרי. זה מראה שמדע זה לא תמיד מסלול ישר. לפעמים דווקא הדברים הלא צפויים, הטעויות כביכול, אין מה שמדליק את התגלית הגדולה. נכון. בוא ניקח לדוגמה את צ'ארלס פלרסון. הוא גילה את התרי הכתר, אבל הוא בכלל לא חיפש את זה. הוא ניסה להכין משהו אחד וקיבל, איך הוא קרא לזה? גו דוחה. ממש ככה. Unattractive גו. מין עיסה דבקה ולא מושכת כזאת. כן. אבל אז מתוך העיסה הזאת, הוא שם לב לכמות ממש קטנטנה, פחות מ0.5%, של גבישים. גבישים לבנים כאלה מבריקים. ומה שהיה שם מוזר זה המסיסות שלהם, נכון? בדיוק. הוא ראה שהם נמסים במתנול רק, אבל רק אם מוסיפים מלח נטרן פשוט. בהתחלה הוא חשב שזה קשור לבסיסיות, אבל אז הוא קלט שזה קשור ספציפית לאיונים של הנטרן. הם כאילו נתפסו בתוך המולקולה הזאת. זה קטע. זאת אומרת, זה לא רק המזל שהופיעו הגבישים האלה, זה גם שהוא התעכב על זה, הוא לא זרק את הגו הזה לפח. לגמרי, הוא שאל למה. והשאלה הזאת, על משהו שנראה כמו תוצר לוואי זניח, פתחה תחום שלם בכימיה. מולקולות שיודעות לזהות ולתפוס איונים ספציפיים. אז ממקרה בוא נעבור למשהו שנשמע יותר מתוכנן, המחקר של מייקל בראון וג'וזף גולדשטיין. כן. הם חקרו מחלה גנטית, היפר-כולסטרולמיה משפחתית, FH, מחלה שגורמת לרמות כולסטרול מטורפות בדם. ובמהלך המחקר הזה הם בעצם גילו את קולטן ה-LDL. נכון מאוד. הם פשוט פענחו את כל המסלול, איך חלקיקי LDL, אלה שנושאים את הכולסטרול, נקשרים לקולטן על פני התא, ואז כל הקומפלקס, הקולטן וה-LDL ביחד, נכנס פנימה לתא. וזה קורה מהר, ממש מהר, פחות מ10 דקות. וזה היה חידוש גדול, לא? כי התפיסה הקלאסית הייתה שקולטן מקבל אות מבחוץ ומעביר אותו פנימה, איזה שליח שניוני. בדיוק.
פה הליגנד עצמו, ה-LDL כולו, נכנס לתא כדי להתפרק שם והקולסטרול משתחרר. והם הבינו שדווקא המוטציות במחלה הזאת, ב-FH, הן שפוגעות בתהליך הזה. מה שהסביר את המחלה, אבל גם לימד המון על איך תאים בריאים עובדים. לגמרי. זה מראה איך מחקר על מחלה נדירה יכול פתאום לחשוף מנגנון ביולוגי בסיסי ואוניברסלי. טוב, ואם אנחנו כבר מדברים על אתגרים, בואו נדבר על חיפוש פולסרים. ראסל הלס. זה כבר סיפור אחר לגמרי. כן, זה לא משהו שאת מוצאה במכוונה במקרה. פולסרים זה לחפש אותות רדיו חלשים מאוד שמגיעים ממרחק עצום. והבעיה היא הדיספרסיה, נכון? שהאות מתפזר בדרך. בדיוק. האות עובר דרך אלקטרונים בחלל הבין כוכבי, וזה גורם לתדרים הגבוהים להגיע טיפ-ציפה לפני התדרים הנמוכים. זה מורח את הפולס. אז איך מוצאים משהו כזה? פה נכנס כוח החישוב. צריך לסרוק המון נתונים גולמיים מהטלסקופ ולנסות לנקות את הדיספרסיה הזאת בצורה ממוחשבת. זה לחפש במרחב פרמטרים ענק, דיספרסיה, זמן מחזור, רוחב הפולס. החידוש של האלסי היה שהוא השתמש במחשב כדי לעשות את החיפוש הזה בצורה שיטתית ומקיפה. זאת אומרת, המחשב היה בעצם הכלי המרכזי פה, לא פחות מהטלסקופ. בהחלט. וכשהם מצאו את הפולסר המפורסם ההוא PSR גאה 1913 פלוס 16, הם הופתעו מהמהירות שלו. הוא הסתובב כל 59 מילי שניות, שזה היה כמעט הכי מהיר שידעו אז. וראיתי שביומן שלו היו מחיקות ליד המספר הזה. כן, הוא כנראה לא האמין בהתחלה למדידה. זה מראה איך כלי חדש, במקרה הזה ניתוח ממוחשב, מאפשר לנו לראות דברים שתמיד היו שם, אבל פשוט לא היו לנו הכלים לזהות אותם. ומחיפוש בכוכבים נראית חזרה לקנה מידה הכי קטן שיש, לאטומים עם גרד בן-עיר והיימריך רורר וה-STM, מיקרוסקופ המנורור הסורק. גם זה סיפור מעניין. הם בכלל לא התכוונו לבנות מיקרוסקופ בהתחלה. לא. אז מה הם רצו לעשות? הם רצו למדוד תכונות אלקטרוניות, אבל באופן מאוד מאוד מקומי, נקודתי על פני משטחים. סוג של ספקטרוסקופיה מקומית. והמיקרוסקופ היה כאילו תוצר לוואי? אפשר להגיד, כשהם פתאום הצליחו במרץ 81 לקבל תמונה, ממש תמונה שמראה את הסידור של האטומים, הם היו בהלם, התרגשות עצומה. אבל גם חשש, נכון? הבנתי שהם פחדו לפרסם. מאוד. הם חששו שאם הם מפרסמים את זה, ישר מאות מדענים אחרים יקפצו על זה ויעקפו אותם. והיה גם המון ספק בקהילה המדעית. שמעתי שהיו כאלה שאמרו שזה סתם סימולציות מחשב. לגמרי. רצו שמועות, היו אפילו התערבויות על ארגזי שמפניה עם התוצאות אמיתיות או לא. וואו. אבל בסוף הם הצליחו לשכנע. והיופי הוא שהם לא רק הצליחו לראות אטומים, אלא גם למפות את התכונות האלקטרוניות שלהם, מה שהם קראו לו הצבע של האטומים. זה ממש מדהים. אז גם פה, כלי שפותח למטרה אחת, פותח עולם שלם בתחום אחר. בדיוק. אם אתה רק פתוח לראות מה הכלי הזה מסוגל לעשות, מעבר למה שתכננת בהתחלה. אז אם נסכם רגע, מה שהסיפורים האלה מראים זה שהמדע הוא לא רק תוכנית עבודה מסודרת. יש פה המון מקום למקריות, לטעויות שמגלות משהו חדש. נכון, וגם ליכולת לשים לב למשהו שנראה לא חשוב, לרעש במדידות, ולפתח כלים חדשים שפשוט מאפשרים לנו לראות את המציאות בדרכים שלא יכולנו קודם. וזה מביא אותי למחשבה כזאת לסיום. מעניין עד כמה הדגויות הגדולות הבאות יהיו תלויות לא רק ברעיונות מבריקים מראש. אלא אולי ביכולת שלנו להקשיב דווקא לתוצאות הלא צפויות, אלה שלא מסתדרות עם התיאוריה? בדיוק. האם אנחנו מספיק פתוחים להפתעות האלה, שהמדע כנראה עוד יכין לנו? זו שאלה טובה. שלום לכולם וברוכים הבאים. אנחנו צוללים היום לתוך אוסף ממש מרתק של קטעים, נאומים של זוכה פרס נובל. כן, מתחומים, שונים לגמרי. פיזיקה, כימיה, כלכלה, רפואה. בדיוק. והמטרה שלנו היא לא רק לספר על התגליות, אלא לנסות להבין איך המדע הזה קורה, איך הוא מתקדם. נכון. לחפש את הרגעים האלה של את ההפתעות, את התפקיד של כלים חדשים, או אפילו כישלונות שהובילו למשהו אחר. נכון. גם הנכונות הזאת לאתגר את מה שחשבו שכבר יודעים. בהחלט. זה סיפור הרבה יותר מעניין לפעמים מהתוצאה הסופית. אז בואו נתחיל אולי מהקטע הזה של ההפתעות, ממצאים שלא ציפו להם. יש לנו דוגמה יפה בקרינה קוסמית, נכון? הסיפור של קרל אנדרסון.
הוא חקר קרינה קוסמית עם תא ערפל, שזה כלי שמאפשר לראות מסלולים של חלקיקים. כן. והוא ראה משהו מוזר, מסלול של חלקיק שיקקל בשדה מגנטי כמו אלקטרון, אבל הפוך. הפוך, מה זאת אומרת? כלומר, ההתנהגות שלו הראתה שהוא עם מטען חשמלי חיובי, אבל המסלול עצמו, הצורה שלו, הראה שהמסה שלו זהה לזו של אלקטרון. וואו. אז זה לא פרוטון. בדיוק. לא פרוטון, שהוא כבד בהרבה, זה היה משהו חדש. חלקיק חיובי עם מסה של אלקטרון. הוא קרא לו פוזיטרון, בעצם האנטי-חלקיק של האלקטרון. וזה מדהים, כי זה לא צץ סתם ככה יש מאין, נכון? הייתה איזושהי תיאוריה ברקע. נכון מאוד. פול דיראק, פיזיקאי תיאורטיקן מבריק, המשוואות שלו בעצם חזו את הקיום של חלקיק כזה. אבל זאת הייתה תיאוריה מאוד אבסטרקטית, מתמטית. ואז פתאום מישהו רואה את זה בניסוי. במקרה כמעט. כן. זה היה אישוש ניסויי מפתיע מאוד לתורה של דיראק. זה חיבר את התיאוריה הרדיקלית למציאות. זה גם הראה איך תצפית אחת, אולי אפילו שולית בהתחלה, יכולה לשנות את התמונה. יפה. וזה מביא אותנו לנקודה אחרת שעלתה מהמקורות, התפקיד של כלים, טכנולוגיות חדשות שפותחות דלתות, כמו ה-NMR למשל. ה-NMR, תעודה מגנטית גרעינית. זה סיפור קלאסי. התגלה ב-1946. לפני כן, לכימאי מאוד קשה לפענח מבנים מורכבים של מולקולות. זה היה המון עבודה עקיפה, ניחושים. ממש עבודת בילוש. בדיוק. וה-NMR פתאום נותן להם דרך, אפשר להגיד, לראות את האטומים בתוך המולקולה. איפה הם נמצאים, מיליארד מה הסביבה הכימית שלהם. זה לא עוד כלי מדידה. זאת אומרת, זה שינה את הגישה. לגמרי. זה הפך מכלי מחקר מאוד מיוחד לכלי סטנדרטי בכל מעבדה אורגנית וביוכימית בעולם. השפעה על פיתוח תרופות, חומרים, הבנה של תהליכים ביולוגיים, היא עצומה. זה ממש פתח עידן חדש בכימיה. אז דיברנו על הפתעות בניסוי ועל כלים חדשים, אבל יש עוד דרך שמדע מתקדם. לפעמים זה בא ממקום לא צפוי בכלל. מתצפית קלינית למשל. אני חושב על הסיפור של הקורטיזון. כן, הסיפור של הנאנץ' וקנדל הוא פשוט מדהים. הנאנץ' היה רופא רומטולוג, והוא שם לב למשהו ממש מוזר אצל המטופלים שלו עם דלקת מפרקים ג'יגרונית קשה. מה הוא ראה? הוא ראה שנשים עם המחלה הזאת, כשהם נכנסו להיריון, פתאום חל שיפור דרמטי במצבן. התסמינים נעלמו כמעט, וגם אצל אנשים, גברים ונשים, שפיתחו צהבת מסיבה אחרת, גם היה שיפור זמני בדלקת המפרקים. זה קשר ממש לא אינטואיטיבי. הריון, צהבת, דלקת מפרקים. בדיוק. אבל הניטש חשב שאולי יש פה משהו. הוא סייר שחייב להיות הוא קרא לזה חומר X. איזשהו חומר שהגוף מייצר במצבים האלה, והוא זה שמדכא את הדלקת. והוא התחיל לחפש את החומר הזה. כן, זאת הייתה משימה ארוכה ומפרכת. יחד עם קנדל שהיה ביוכימאי, הם ניסו לבודד חומרים מבלוטת יתרת הכליה, כי חשדו שהתשובה שם. היו הרבה כישלונות בדרך. אני יכול לתאר לעצמי. בסוף הם החליטו לנסות חומר שקנדל בודד כמה שנים קודם לכן, וקרא לו Compound E. הם הזריקו אותו למטופלת עם דלקת מפרקים קשה מאוד שהייתה מרותקת למיטה. ומה קרה? תוך ימים ספורים היא קמה והתחילה ללכת. השיפור היה פשוט דרמטי. זה היה הקורטיזון. תגלית שהתחילה מתצפית קלינית חדה, אולי קצת מוזרה, והובילה למהפכה בטיפול. גם אם לא בטוח שזה בדיוק החומר X המקורי שהוא חשב עליו. נכון. הקשר המדויק אולי נשאר קצת פתוח, אבל התוצאה הייתה ברורה. וזה מראה איך הסתכלות פתוחה, גם על תופעות שנראות לא קשורות, יכולה להוביל לתגליות גדולות. אז 3 סיפורים שונים מאוד, הפוזיטרון שצץ מהקוסמוס, ה-NMR ככלי מהפכני, והקורטיזון מהתצפית הקלינית. כן, וכולם מדגישים משהו חשוב לגבי המדע. זה לא תמיד מסודר כמו בספרי הלימוד. יש המון פיתולים, הפתעות, תפקיד למזל, לטכנולוגיה, וכמובן לסקרנות האנושית. נכון. והיכולת הזאת לשאול למה, גם כשמשהו נראה מוזר או לא מסתדר. בדיוק. הנאומים האלה, כשקוראים אותם בעיון, הם לא רק חגיגה של הצלחה. הם גם חושפים, לפעמים בין השורות, את המאבקים, את הכישלונות, את הדרכים ההקלקלות, וזה אולי המסר הכי חזק שעולה מהם. שהמדע הוא תהליך חי, דינמי, אנושי מאוד. לגמרי. מלא יצירתיות ולפעמים גם קצת כאוס. אבל בסוף,
זה מה שמניע אותנו קדימה. Welcome back for another deep dive. This time, you've really outdone yourselves with the source material. It is quite a collection. Nobel lectures, research articles, I even saw a historical account in there. Yeah. It's really like we've got a backstage pass to some of the biggest moments in science, so... I think it's going to be a good one. Yeah, where do we even begin with all this? Well, I guess our mission, as always, is to try to pull out those key insights, those aha moments that really changed our understanding. And also how these discoveries connect, right? Across different fields, because we've got chemistry, biology, physics represented. And across time. And across time. Yeah. Decades of research here. Yeah. So much to unpack, ready to dive in. Absolutely. Let's go. All right. Let's start with E.J. Corey. This is from his Nobel lecture, NBL 297.pdf. He's talking about his work on prostaglandins. Now, prostaglandins, you might not be familiar with them, but they're these really important molecules involved in all sorts of things in your body, like inflammation and blood pressure regulation. They're actually lipids, which are fats. Lipids. Okay. And they act like hormones. Okay. But unlike hormones, they work locally in the tissues where they're produced. I see. They have a wide range of effects, which makes them really fascinating to study. And Corey, what did he do? Well, he figured out how to synthesize them in the lab. Okay. Which was a huge deal because these are really complex molecules. Ah. It's not easy to just stitch those atoms together in the right way. So he basically created a recipe for making prostaglandins. Yeah, that's a good way to put it. And his work wasn't just about making these specific molecules. It was about developing new strategies for building any molecule, no matter how complex. And he actually predicted that chemical synthesis in the future will be even more advanced than what he was able to achieve. Right. He saw this as just the beginning. He had this vision of being able to create any molecule imaginable, which could revolutionize medicine, materials science, all sorts of fields. So this isn't just looking back, it's like we're getting a glimpse into the future. Absolutely. Of what might be possible. It's pretty inspiring when you think about it. Yeah, really is. But before we get too far ahead of ourselves, I think it's important to understand the foundation that Corey's work was built on, right? Of course. Because it didn't just come out of nowhere. No, it's all connected. And actually, one of the key figures in this story is Hermann Staudinger, Okay. who won the Nobel Prize for his work on macromolecules. And we have an excerpt from his lecture here, NBL300.pdf. All right, so this is early 20th century. What was going on in science at that point? What did they even know about macromolecules? Well, that's the thing. They didn't really know much at all. Okay. I mean, they knew that substances like cellulose and rubber were different Right. from smaller molecules like water or alcohol. Uh-huh. But they didn't really understand why. Okay. The prevailing theory was that these substances were just loose collections of small molecules held together by some kind of mysterious forces. They called them colloids. Colloids. Yeah. And there was a lot of debate about whether these were actually true molecules or just aggregates of smaller units. So kind of like a puzzle that they didn't have all the pieces for. Exactly. And that's where Staudinger comes in. He challenged this whole idea. Okay. He argued that these substances were actually macromolecules, Yeah. single, giant molecules with long chain-like structures. Wow. So it's like the difference between a pile of bricks and a skyscraper, right? Yeah, that's a great analogy. Both made of bricks, but the way they're structured makes all the difference. Exactly. And Staudinger's work was met with a lot of skepticism at first. Really? Oh, yeah, a lot of resistance from the scientific community. Huh. But he was persistent. Okay. He kept doing experiments, gathering evidence, and eventually his ideas won out. Well, good for him. Hmm. So how did this change our understanding of materials? Oh, it was a complete revolution. Think about it. Plastics, synthetic fabrics, DNA, even the proteins that Corey was working with later on, they're all macromolecules. Oh, I see. Staudinger's work laid the foundation for understanding these incredibly important substances. It's amazing how one scientist's idea can have such a ripple effect, It really is. shaping the world we live in. And it just goes to show how scientific progress builds upon itself. Yeah. Each discovery opening up new possibilities for the next. It's all connected. Exactly. All right. Well, from the world of macromolecules and chemical synthesis, let's shift gears a bit. Let's talk about bioluminescence. This is the ability of living organisms to produce light, like fireflies or certain jellyfish. Right. And that brings us to Osamu Shimomura, who won the Nobel Prize for his work on the jellyfish Echoria victoria. This is from his Nobel lecture, NBL302.pdf.
Now, I have to admit, when I think of jellyfish, I think of those mesmerizing creatures pulsing with light in the ocean. Beautiful, right. Beautiful. I don't immediately think scientific breakthrough. Right. But what was it about Shimomura's work that was so groundbreaking? Well, he dedicated years to isolating and characterizing the proteins responsible for bioluminescence in these jellyfish. Okay. Specifically, acrine and green fluorescent protein, or GFP as it's known. GFP. And this was incredibly painstaking work. Imagine trying to extract these delicate proteins from tons and tons of jellyfish. It's a monumental effort. It sounds like it. But he persisted. Okay. And his meticulous research led to a really surprising discovery. He found that the luminescence systems of two completely different jellyfish species, Aquirea and Cypridina, were actually linked. Okay, how so? Well, they both relied on a molecule called coelenterazine, even though their light-emitting proteins were different. So it's like finding out that two cars that look completely different on the outside actually share the same engine under the hood. That's a perfect analogy. And this wasn't just a curiosity. It revealed a deeper evolutionary connection between these seemingly unrelated species and opened up new avenues for understanding how bioluminescence works. It makes you wonder what other hidden connections are out there in the natural world, just waiting to be discovered. Now, speaking of intricate biological systems, this leads us to Christian Anfinsen and his work on protein folding. This is NBL303.pdf. Remember those complex light-emitting proteins that Shimomura isolated? Well, Anfinsen was trying to figure out how proteins in general fold into these precise three-dimensional shapes that determine their function. It's like a molecular origami project. It is. You've got these long chains of amino acids, and they somehow know how to fold themselves into these incredibly intricate structures. It's one of the most fundamental questions in biology. How does a protein sequence determine its structure? Right. Is there like some tiny instruction manual hidden inside each protein? How do they do it? Well, Anfinsen's work showed that the instructions are actually encoded in the amino acid sequence itself. Really? He demonstrated this through a process called reversible denaturation. He found that some proteins could be unfolded, basically scrambled up, and then, remarkably, refold themselves back into their functional shapes. So it's like crumpling up a piece of origami and then watching it magically unfold itself back into a perfect crane. That's incredible. So the information for how a protein folds is built into the sequence of its amino acids. Right. It's like a self-assembling puzzle. Exactly. And this discovery had profound implications for understanding how proteins work, how they evolve, and even how we might design new proteins with specific tasks. It's pretty mind-blowing. All right, now buckle up because we're about to shift gears again. Okay. From the intricate world of protein folding to the realm of analytical chemistry, where scientists develop techniques to separate, identify, and quantify the components of complex mixtures. It's like detective work at the molecular level. It is, and this brings us to RLM Singe and his work on partition chromatography. This is described in NBL304.pdf. Now, chromatography, this technique, revolutionized the way scientists analyze mixtures, particularly proteins. Imagine trying to understand a symphony by listening to all the instruments playing at once. Chaos. It would be impossible, right? Right, you couldn't make sense of it. Chromatography is like separating out those instruments so you can hear each one distinctly. So how does it work? What's the magic behind this separation? It's based on the principle that different molecules have different affinities for two phases, a stationary phase and a mobile phase. Imagine a mixture flowing through a column packed with a material. Some molecules will stick to the material more strongly, while others will be carried along more quickly by the flow. I see. And this difference in movement allows them to be separated. It's like a race where each runner has a different strategy for navigating the course. Some cling to the edges while others sprint ahead. Exactly. So who wins? Well, it depends on what you're looking for. Sometimes you want the fastest molecule, sometimes the slowest. The point is, you can separate them based on their properties. And this technique has had a huge impact on so many fields. Oh yeah, from medicine to environmental science to forensics, it's used everywhere. Now, Singe actually collaborated with Hedley Marston, an expert in animal nutrition. This is a great example of how fundamental research can have unexpected practical applications. Right. Marston saw the potential of chromatography for analyzing the protein composition of wool. Okay. By understanding which amino acids were present and in what proportions, they could gain insights into the nutritional needs of sheep. Wow, so it's not just about separating molecules. It's about understanding what those molecules tell us about the biological systems they come from.
And what did they discover about wool? Well, one of the key findings, not just from their work, but from the wider use of chromatography, was that most proteins are actually composed of just the 20 known amino acids. Really? It's incredible to think that such complexity arises from a limited set of building blocks. That's like building an entire language with just 26 letters. Exactly. Now, speaking of using sophisticated analytical techniques to unravel biological mysteries, let's talk about Sune Bergstrom and his research on prostaglandins. This is described in NBL 305.pdf. Remember we talked about Corey synthesizing prostaglandins in the lab? Right. Well, Bergstrom was trying to figure out how these important molecules are made in the body. It's like reverse engineering nature's recipe. Exactly. But it wasn't easy, right? Not at all. These molecules are often very reactive and short-lived, like fleeting shadows, difficult to capture and study. I see. Bergstrom had to develop some really innovative experimental approaches to track these elusive intermediates in the prostaglandin synthesis pathway. So it's like trying to catch a glimpse of a rare bird in flight. You need the right tools and a lot of patience. Exactly. And through these meticulous efforts, he discovered some really interesting things. Like what? Well, he identified some unstable intermediates, including a mysterious molecule dubbed RCS that played a crucial role in the transformation of certain fatty acids into prostaglandins. RCS, huh? It's amazing how scientists can piece together these complex biological puzzles step by step, Yeah. uncovering the hidden mechanisms that drive life. But before we go any further down that path, I think it's time for another shift in perspective. All right. Where are we headed now? We're going subatomic. Okay. Let's talk about isotopes. These are variations of elements with different numbers of neutrons. Right. And this brings us to Harold Urey's discovery of deuterium, the heavy isotope of hydrogen. This is NBL 314.pdf. Now, I have to admit, isotopes always sounded kind of intimidating to me. They get a bad rap, I think. Yeah, a little bit. What's so special about deuterium? Why is it such a big deal? Well, before Urey's work, everyone thought hydrogen only existed in one form, with one proton and one electron. Right. But Urey and his team, they meticulously concentrated liquid hydrogen and then analyzed it using spectroscopy. Okay. This is a technique that allows you to identify elements based on the light they emit or absorb. So it's like using a prism to separate light into its different colors. Exactly. But instead of colors, they were looking for the unique signature of deuterium. And did they find it? They did. To everyone's surprise, they found a faint spectral line that didn't correspond to ordinary hydrogen. That line was the fingerprint of deuterium, a heavier version of hydrogen with an extra neutron in its nucleus. That's incredible. It's like finding a secret message hidden within the light itself. So this wasn't just a scientific curiosity. No, not at all. This discovery revolutionized our understanding of nuclear physics, chemistry, even cosmology. Deuterium plays a crucial role in nuclear reactions. It can be used to track chemical reactions and provides insights into the processes that occurred in stars. Wow, it's amazing how something as seemingly simple as an extra neutron can have such profound implications. It's a reminder that even the smallest details can hold incredible secrets. Absolutely. And speaking of uncovering secrets, are you ready to dive into the world of semiconductors and the invention that revolutionized electronics? You bet. Lead the way. All right then, let's explore John Bardine's Nobel lecture on the development of the transistor. This NBL 308.pdf. Now, this tiny device transformed the way we live, work, and communicate, paving the way for computers, smartphones, all sorts of electronic gadgets we take for granted today. Yeah. But before the transistor, electronics were bulky, inefficient, and unreliable. It's hard to imagine a world without transistors. Right. They're literally everywhere, but I have to admit, I have no idea how they actually work. Well, to understand the transistor, we need to delve into the worlds of semiconductors. Okay. These are materials like silicon and germanium that have electrical conductivity somewhere between that of a conductor, like copper, and an insulator, like rubber. So it's like a dimmer switch for electricity. You can control how much current flows through. That's a good way to think about it. And what makes semiconductors so special is that their conductivity can be controlled. Okay, how? Well, by adding impurities, called dopants, Dopants. Oh, or right. by applying an electric field. So you can fine-tune their behavior. So we're doping semiconductors with impurities. This is where it gets a bit mind-boggling for me. Well, it's all about understanding how electrons behave in these materials. Okay. The key lies in concepts like holes, which are essentially the absence of electrons. Holes? Yeah, like a missing tooth in a row.
and donors and acceptors, which are impurities that can donate or accept electrons, respectively. So it's like a game of musical chairs with electrons hopping between different energy levels within the semiconductor. Yeah, that's a good visualization. Yeah. And by manipulating these electron movements, Bardeen and his colleagues were able to create the transistor, a device that could amplify and switch electronic signals. So it's not just about controlling the flow of electrons, it's about using that control to process information, which is the foundation of all modern electronics. Exactly. And this breakthrough paved the way for the information age. It's amazing how understanding the behavior of electrons at a fundamental level can lead to such transformative technological innovations. It really is. It's a testament to the power of scientific curiosity and the interconnectedness of different fields of knowledge. And speaking of pushing the boundaries of knowledge, let's take another leap. This time from the world of solid-state physics to the realm of subatomic particles. Okay. This brings us to Masatoshi Koshiba and his work on neutrino oscillations. This is described in NBL 309.pdf. Now, neutrinos are incredibly tiny, elusive particles that rarely interact with matter. They're like ghosts passing through walls. Exactly. They're incredibly hard to detect. And what did Koshiba discover about them? Well, he used this massive detector called Super Kamiokande in Japan to study neutrinos coming from the sun. Okay. And his research provided really compelling evidence that these ghostly particles actually change their identities as they travel through space. Wait, what? So these neutrinos are shape-shifting? In a way, yes. It's a phenomenon called neutrino oscillations. Neutrino oscillations. Imagine you have a bowl of 3 different flavors of ice cream: chocolate, vanilla, and strawberry. Okay, I'm following. As you're eating, you notice that the flavors seem to change, even though you didn't mix them. So it's like a cosmic magic trick. But seriously, what does this tell us about the universe? Why is this discovery so important? Well, it challenged the standard model of particle physics, which initially assumed that neutrinos had no mass and couldn't change flavors. I see. Koshiba's work forced physicists to revise their understanding of these fundamental particles. It opened up all sorts of new questions about the nature of matter and the evolution of the universe. So even our most fundamental theories are always subject to revision. It's a never-ending quest for knowledge. But wait, just when you thought we couldn't get any smaller, we're zooming in on single electrons. This is getting really wild. Hans Demelt's work, NBL 306.pdf, is all about isolating and measuring the properties of these tiny particles. And he did this with incredible precision. Yeah, his experiments are legendary. This is where the line between science and magic really starts to blur. I agree. He used a technique called geonium, using electromagnetic fields to trap a single electron in a vacuum. So they're holding a single electron in a force field and studying it like a tiny captive butterfly. But why go through all that trouble just to study one electron? Well, by isolating a single electron, you can eliminate the noise and interference from other particles, which allows you to make extremely precise measurements of its properties. I see. And those measurements were crucial for testing fundamental physics theories. So even something as small as an electron can hold profound clues about the nature of reality. It really can. It's incredible. It's a testament to human ingenuity and the relentless pursuit of knowledge. Yeah. But our exploration doesn't end here. There's still much more to uncover. There always is. From the intricacies of chemical bonds to the fascinating world of macromolecular transformations, the journey continues. Sounds like we've got our work cut out for us. We do. Are you ready to dive deeper? Absolutely. Bring it on. All right, let's do it. Okay, so we've seen how scientists can build complex molecules, how proteins fold into those intricate shapes, and how we can separate and analyze mixtures with incredible precision. It's amazing how far science has come, but I feel like we're just scratching the surface. Well, we are. There's so much more to explore. And our next stop takes us to the heart of chemistry, to those fundamental interactions between molecules. Okay. Specifically, we're going to look at electron transfer reactions. Electron transfer reactions. Yeah, these are reactions where electrons jump between molecules, Okay. and they're involved in countless processes, from photosynthesis to the way batteries work. Wow, sounds important. It is, and Henry Taube won the Nobel Prize for his work in this field. All right. What did he discover? Well, his research, which is described in NBL 317.pdf, delved into a rather heated debate at the time about the speed of these electron transfers. Ah, a debate. Yeah, there was a lot of back and forth, particularly about self-exchange reactions. Self-exchange reactions, what are those? So these are reactions where an electron is transferred between 2 identical molecules. Yeah.
one with a positive charge, and one neutral. Okay. And it's tricky to measure because it's like trying to figure out how quickly a dancer switches places with their reflection in a mirror. Ah, I see what you mean. So scientists were arguing about how fast these electron swaps were happening. Exactly. There was this controversy surrounding the rate of the iron 3 plus 2 plus self-exchange reaction. Some thought it was incredibly slow, others argued it was much faster. And what did Taub find? Well, his work, along with some definitive measurements by R.A. Dodson, helped settle the debate and provided key insights into how electron transfer actually works. So how does it work? How do these electrons actually make the jump? Well, it turns out there are two main mechanisms: outer sphere and inner sphere electron transfer. Two mechanisms. Yeah, outer sphere is kind of like a long-distance relationship. The molecules stay separate, and the electron sort of tunnels between them. Inner sphere, on the other hand, is more like building a bridge. The molecules form a direct connection, and the electron walks across. Interesting. So is one mechanism better than the other? Not necessarily. It really depends on the specific molecules involved in their environment. Taub's work helped us understand these different pathways and the factors that influence which one is favored. So it's not just about knowing that electrons can hop between molecules. It's about understanding the choreography of that jump, the steps involved, and the factors that influence the dance. Precisely. And this understanding has implications for many areas of science, from developing more efficient solar cells to understanding how enzymes catalyze reactions in your body. Speaking of understanding how molecules interact, this brings us to Kenichi Fukui and his work on frontier orbital theory. This is NBL320.pdf. Now, I have to admit, orbitals in quantum chemistry always felt a bit intimidating to me. It can be a bit daunting, but the core idea is actually quite elegant. Fukui's theory focuses on these special orbitals called HOMO and LUMO. HOMO and LUMO, those ring a bell. Remind me what those stand for again. Sure. HOMO is the highest occupied molecular orbital, and LUMO is the lowest unoccupied molecular orbital. Okay, so we've got these special orbitals, but what makes them so important? Why are they the stars of the show? Well, think of them as the matchmakers of the molecular world. Matchmakers. The HOMO of one molecule and the LUMO of another are the orbitals most likely to interact. Okay. They determine how easily molecules can share or transfer electrons, which influences the types of bonds that can form and the pathways of chemical reactions. So if these orbitals are compatible, the molecules can click together and react. That's a good way to put it. Fukui's theory provides a really powerful framework for understanding and predicting chemical reactivity. So it's like having a blueprint that helps us understand how molecules will behave. Exactly. And Fukui didn't stop there. He actually extended his work to polymers, catalysts, and other complex systems. So he took this theory and applied it to the real world. Right. And his insights have had a huge impact on fields like organic synthesis and materials science, helping researchers design new molecules and materials with specific properties. It's like being able to tailor-make molecules for specific tasks. It's amazing how these fundamental theories can bridge the gap between the microscopic world of atoms and molecules and the macroscopic world of materials and technologies that we use every day. But I feel like we're due for another shift in gears, don't you? Absolutely. Let's keep moving. Where to next? How about from orbitals and reactivity to the realm of macromolecules? Sounds good to me. This brings us to Yves Chauvin and his research on olefin metathesis. This is described in NBL323.pdf. Now, olefin metathesis, this reaction involves rearranging the double bonds in molecules. Right. It's a bit like shuffling a deck of cards, but with atoms. Okay, shuffling atoms around, that sounds fun. But seriously, what's so special about this reaction? Why is this molecular shuffling so important? Well, it turns out that olefin metathesis is incredibly useful for building new molecules, especially polymers. It's like having a molecular construction kit that allows you to snap together different building blocks in a very controlled way. So it's not just about breaking and forming bonds, it's about strategically rearranging them to create new structures. Exactly. And Chauvin's work was groundbreaking because he proposed a mechanism for this reaction that involved these things called metal-carbene intermediates. Metal carbenes, that sounds a little intense. They are pretty reactive. They act like tiny molecular scissors, snipping and rejoining double bonds. But when Chauvin first proposed this mechanism, it wasn't readily accepted. There was this kind of divide at the time between homogeneous catalysis, which typically occurs in a solution, and heterogeneous catalysis, which often happens on a solid surface. Okay, so why the hesitation? Were scientists just resistant to new ideas? Well,
It was more that Chauvin's mechanism seemed to blur the lines between these two types of catalysis, and people were a bit stuck in their ways of thinking. I see. So it was a challenge to the existing paradigms. Exactly. His work showed how similar principles could operate in both homogeneous and heterogeneous systems. It bridged the gap. So it's like discovering that two different styles of dance actually share some fundamental steps. Yeah, that's a great way to put it. And this realization had big implications. It opened up new avenues for developing more efficient and versatile catalysts. And did this lead to any new breakthroughs? Oh, absolutely. Chauvin's insights paved the way for the development of incredibly powerful ruthenium-based metathesis catalysts by Robert Grubbs. Okay, so Grubbs took Chauvin's theoretical framework and turned it into a practical tool. Exactly. And these ruthenium catalysts are remarkable. They're very versatile, tolerating a wide range of functional groups and reaction conditions. They've revolutionized fields like polymer chemistry and organic synthesis, making it possible to create new materials and molecules that were previously very difficult, if not impossible, to make. It's like having a set of molecular tools that allows you to build almost anything you can imagine. And how about applications? Did these catalysts lead to any real-world advancements? Oh, tons. They're used in everything from pharmaceuticals to advanced materials to green chemistry. It's a real success story for how fundamental research can lead to practical applications that benefit society. It's amazing to see how these discoveries are shaping the world around us. All right, well, from molecular construction kits and powerful catalysts, let's turn our attention to something even more fundamental, the incredible world of DNA and protein synthesis. The essence of life. Exactly. This brings us to Marshall Nierenberg and his groundbreaking work on deciphering the genetic code. This is described in NBL324.pdf. Now, Nierenberg, he was essentially cracking the code of life, figuring out how the sequence of bases in DNA translates into the sequence of amino acids that make up proteins. It's like deciphering a secret language hidden within our cells. It is. But how did he even begin to tackle such a complex puzzle? I mean, where do you even start? Well, Nierenberg and his team developed a brilliant approach. They created a cell-free system that could synthesize proteins. Okay. This allowed them to isolate the ribosomes, which are the cellular machinery responsible for protein synthesis, and feed them synthetic RNA templates with specific sequences. So they were giving the ribosomes instructions written in the language of RNA and watching to see what proteins they produce. Exactly. And by systematically testing different RNA sequences, they were able to figure out which amino acid each sequence coded for. It's like they were cracking a code one letter at a time, painstakingly building a dictionary of the genetic language. And eventually, they were able to decipher the entire genetic code, revealing the rules that govern how information flows from DNA to RNA to proteins. It's a landmark achievement in biology. It's like finding the blueprint of life. But once we know the code, the next question is, how does it get copied? How does DNA replicate itself? And that brings us to Arthur Kornberg and his research, described in NBL346.pdf. Right, so Kornberg's discovery of DNA polymerase was another huge step forward. This enzyme is the molecular machine responsible for faithfully copying DNA, ensuring that the genetic information is passed on accurately from one generation to the next. So DNA polymerase is like the ultimate scribe, meticulously copying the book of life. That's a great analogy. But it wasn't an easy task to figure out how this complex machinery worked. Kornberg and his team had to overcome some major challenges. What were some of the hurdles they faced? Well, imagine trying to study a tiny, intricate machine that's constantly moving and interacting with other molecules. That doesn't sound easy. It's like trying to repair a watch while it's still ticking. But they figured it out. And what did they discover? They were able to piece together the mechanism of DNA replication, revealing how DNA polymerase uses the existing DNA strands as templates to create new complementary strands. It's a beautiful example of the precision and efficiency of biological systems. It really is. These discoveries, deciphering the genetic code and understanding DNA replication, have laid the foundation for modern molecular biology, genetics, biotechnology. They've revolutionized our understanding of life itself. It's incredible. It is. And it just goes to show how seemingly disparate fields, from the intricate world of proteins and catalysts to the fundamental language of DNA, are all interconnected. It's all part of the same story. Exactly. The story of life. But our journey through the world of scientific discovery isn't over yet. Oh no, we're just getting started. We still have more to explore, including the fascinating world of viruses and the intricate dance between pathogens and our immune system. A microscopic battleground. It is. Are you ready to delve deeper into this world? Absolutely. Let's continue our deep dive.
All right, so we've gone from synthesizing complex molecules to deciphering the genetic code, from harnessing the power of electrons to understanding the foundations of immunity. It's amazing how much ground we've covered, but I feel like there's always more to uncover. Absolutely. There's always more to explore. And our next stop takes us to the microscopic battleground of viruses and immunity. Okay, viruses. Those tiny invaders that hijack our cells and cause all sorts of havoc. I have to admit they're fascinating and a bit terrifying. They are indeed remarkable entities. And to understand how they work, we need to go back to John Ender's groundbreaking work on cultivating poliovirus in human tissue cultures, described in NBL 326.pdf. Okay. This was a major breakthrough that paved the way for the development of the polio vaccine. So before Ender's work, what were the challenges of studying viruses? Well, viruses are these obligate intracellular parasites, meaning they can only replicate inside living cells. So they need a host to survive. Exactly, which made it incredibly difficult to study them in isolation. So it's like trying to study a fish that can only survive in water. You need a special environment to keep it alive and observe its behavior. That's a great analogy. Enders and his colleagues figured out how to grow poliovirus in human tissue cultures, essentially creating a miniature environment where the virus could thrive and be studied. It's like building a tiny aquarium for a virus. Exactly. But how did this lead to the development of a vaccine? Well, by being able to grow the virus in the lab, researchers could study its properties in detail, understand how it infected cells, and most importantly, develop ways to weaken or inactivate it. So they could essentially disarm it. Right, which was crucial for creating a vaccine that could trigger an immune response without causing the disease. It's incredible how something as seemingly simple as finding a way to grow a virus outside of the body can have such a profound impact on human health. It's a testament to the ingenuity and persistence of researchers. And speaking of our body's defenses, this brings us to Jean Dausset's research on the major histocompatibility complex, or MHC, described in NBL 337.pdf. This is where the story of viruses intersects with the fascinating world of immunology. Okay, the MHC, I remember hearing about this in biology class, but it always seems so complex. Can you remind me what it is and why it's so important? Sure. The MHC is a set of genes that code for proteins on the surface of our cells. These proteins act like ID cards. ID cards. Yeah, allowing our immune system to distinguish between our own cells and foreign invaders like viruses or bacteria. So it's like a cellular security system that checks for the right credentials. That's a great way to think about it. And what Dausset discovered was that the MHC is incredibly diverse. Each individual has a unique set of MHC genes, which means each person's immune system has a slightly different way of recognizing threats. Oh, wow. So it's like everyone has a unique fingerprint, but for their immune system. Exactly. And this diversity is crucial for our ability to fight off a wide range of pathogens. But it also poses a challenge for things like organ transplantation. Ah, I see. Because if the donor's MHC doesn't match the recipient's MHC, the immune system might see the transplanted organ as a foreign invader and attack it. Precisely. That's why MHC matching is so important for successful transplantation. Dausset's work revolutionized our understanding of transplantation, immune responses, and even autoimmune diseases where the immune system mistakenly attacks the body's own cells. It's fascinating how these seemingly disparate fields, virology, immunology, transplantation, are all interconnected. Absolutely. And Dausset's work raised a profound question. How does the MHC, with its incredible diversity, contribute to self-recognition, the ability of our immune system to distinguish between self and non-self? It's like the MHC is a key that unlocks the mysteries of our immune system, revealing how it navigates this complex world of pathogens and maintains this delicate balance of protecting us without attacking our own bodies. Indeed. Well, we've covered a lot of ground today, from synthesizing life-saving molecules to deciphering the language of DNA, from harnessing the power of electrons to understanding the complexities of immunity. We've seen how science has shaped our world in really profound ways. And it's not just about the individual discoveries, it's about how they connect, how they build upon each other to create this ever-expanding tapestry of knowledge. Exactly. Advancements in one field often spark breakthroughs in others. It's a constant reminder that science is not a collection of isolated facts, but rather a dynamic, interconnected web of ideas. So as we wrap up this deep dive, I encourage you to think about the connections you've made, the questions that have been sparked, and the new paths of exploration that have opened up for you. Where will your deep dive take you? The pursuit of knowledge is a never-ending adventure. It is, and the world is full of mysteries waiting to be unraveled. Until next time, keep those minds curious.
שלום לכולם וברוכים הבאים. אנחנו צוללים היום לכמה הרצאות נובל מאוד מעניינות מתחומי הכימיה והרפואה. המטרה שלנו היא באמת לנסות להבין את ההיגיון המולקולרי שבבסיס החיים. איך המידע הגנטי נשמר, איך הוא משוכפל, איך הוא יוצא לפועל. בדיוק. ויש לנו פה קטעים נבחרים שכל אחד מהם הוא כמו חתיכה בפאזל. הפאזל הזה של הביולוגיה המולקולרית. אנחנו ננסה לחבר את הנקודות ממבנה ה-DNA, דרך האנזימים, ועד לבקרה על הגנים. יפה. אז אולי נתחיל מהבסיס, מה-DNA. המבנה המפורסם הזה, הסליל הכפול שווטסון וקריק דילו, קורנברג אחר כך הדגיש כמה הוא חיוני לשכפול, הרעיון הזה של זיווג בסיסים נורא ספציפי, A ל-T, G ל-C, זה נשמע כמעט פשוט מדי, לא? זה באמת תמיד כל כך מסודר. זו נקודה מצוינת. כי כן, יש חוקים ברורים, אבל הביולוגיה, כמו תמיד, היא אלופה בלמצוא גמישויות. קורנברג עצמו הרי גילה את המכונה המרכזית לשכפול, ה-DNA פולימרז, אבל הוא גם תיאר דוגמאות מרתקות, כמו אצל בקטריופאז'ים מסוימים, T-even קוראים להם. שם, בסיס אחר שנקרא HMC, ההידרוקסי מטיל ציטוזין, מחליף לגמרי את הציטוזין הרגיל. וואו. וזה לא סתם החלפה פסיבית. יש שם מערכת בקרה שלמה. אנזים אחד מפרק את הציטוזין הרגיל, כדי שלא ייכנס בטעות ל-DNA, ואנזים אחר מוסיף סוכר ל-HMC אחרי שהוא כבר שולב. זה מראה על כאילו רמות מטורפות של בקרה. מדהים. אז ה-DNA הוא סוג של תוכנית אב, יציבה, אבל עם אפשרות לכאלה, שינויים מבוקרים. אבל איך המידע עובר מהתוכנית הזו לביצוע? פה נכנס ה-RNA, נכון? בדיוק. ווטסון בהרצאה שלו הדגיש את ה-RNA כשליח. הוא המתווך, זה שלוקח את ההוראות מה-DNA שבגרעין, החוצה, לריבוזומים, שם מייצרים את החלבונים. ומה שמעניין אצלו זה הרעיון שה-RNA הזה הוא אולי לא יציב במיוחד. הוא מתפרק יחסית מהר. שזה נשמע כמו חיסרון בהתחלה. נכון, אבל זה כנראה יתרון גדול לבקרה. אם אתה רוצה לכבות גן, מספיק שתפסיק לייצר את ה-RNA שלו, והעותקים הקיימים יתפרקו מהר. זה מאפשר תגובה מהירה לשינויים. הבנתי. אז יש תוכנית DNA, יש שליח, RNA, ומי בעצם עושה את העבודה הכי מתבטא? האנזימים. בדיוק. האנזימים הם הפועלים. וכאן אני חושב שהתגלית של בוכנר, עוד בסוף המאה ה-19, הייתה פשוט מהפכנית. הוא הראה שאפשר לגרום לתסיסה, תהליך חי לכאורה, רק עם תמצית שמרים, בלי תאים חיים בכלל. זה הוציא את המיסטיקה מהחיים, מה שנקרא. נכון, זה הראה שהכל בעצם... כימיה. כימיה מורכבת, מתוזמרת על ידי אנזימים, אבל לא מספיק שיש פועלים, צריך גם ניהול, בקרה. וכאן אנחנו מגיעים לעבודה של מונואלופרונולקטוז. זו דוגמה קלאסית לאיך גנים מופעלים ומוכיבים יחד, בצורה מתואמת. כן, אופרונולקטוז. זה כמו מתג כזה שמדליקים ומכבים? בדיוק. קבוצת גנים שאחראית על פירוק סוכר הלקטוז. הם נדלקים רק כשיש לקטוז בסביבה. הלקטוז עצמו הוא האות הכימי. וכאן נכנס הסיפור המעניין הזה על אינדוסרים חינמיים, נכון? מולקולות שגרמו להפעלה, אבל האנזים לא יכל לפרק אותן. אבל הם לא היו סובסטרט לאנזים המפרק. זה אפשר להם להפריד בין שני דברים, ההפעלה של הגנים והפעולה של החלבונים שנוצרו. ככה הם הבינו שיש חלבון אחד שאחראי להכניס את הסוכר לתא, הפרמאז, וחלבון אחר שאחראי לפרק אותו, הגלקטוזידאז. וששניהם מבוקרים יחד. כן, על ידי אותו מתג גנטי. אוקיי, אז יש לנו מכונות כימיות, האנזימים, ויש לנו בקרה מתוחכמת עליהם. אבל איך החלבונים האלה, המכונות עצמן, מקבלים את הצורה התלת-מימדית המדויקת שמאפשרת להם לעבוד? זה תמיד נראה לי כמו קסם. אז זהו, שזה לא קסם. זו הייתה התרומה הגדולה של אנפינסן. הוא הראה בצורה ממש אלגנטית שכל המידע הדרוש לקיפול הנכון של חלבון כבר נמצא שם. איפה? ברצף חומצות האמינו שלו, בשרשרת הפוליפפטידית. הוא עשה ניסוי מפורסם עם אנזים שנקרא ריבונוקלאז, RNAs. הוא פירק אותו לשני חלקים לא פעילים. אוקיי. וכשהוא פשוט שם אותם יחד בתמיסה, בתנאים הנכונים, הם התחברו והתקפלו מחדש מעצמם, באופן ספונטני, חזרה למבנה הפעיל. מדהים. אז הרצף הליניארי, אחד אחרי השני, הוא בעצם מקודד את כל ההוראות למבנה התלת-מימד המורכב הזה. בדיוק, כמו הוראות הרכבה מולקולריות מובנות.
וצריך באמת לזכור שכל הפענוחים האלה, כמו העבודה של וולי למשל על פענוח הרצף של ה-tRNA הראשון, זה דרש עבודת נמלים מטורפת. נכון מאוד. היום יש לנו מכונות ריצוף שעושות את זה כמעט אוטומטית, אבל אז זה היה כמו להרכיב פאזל עצום עם מיליון חלקים זהים כמעט, עבודה של שנים, פירוק למקטעים, זיהוי, חפיפה. בהחלט, וכשאנחנו מחברים את כל התגליות האלה, שהתפרסו על פני עשורים, מהסליל הכפול, דרך ה-RNA, האנזימים, הבקרות, הקיפול, אנחנו מקבלים תמונה של מכונה מולקולרית שהיא גם מורכבת להפליא וגם אלגנטית בצורה יוצאת דופן. איך מידע כימי פשוט, הרצף, מתורגם לכל המורכבות של החיים. והמסע הזה די הזרטראות מראה איך תהליכים שפעם נראו אולי מסתוריים, חלק מתופעת החיים הבלתי ניתנת להסבר, התגלו כמבוססים על מנגנונים כימיים, אנזימטיים, שאפשר לפרק, להבין, לנתח. כן, לגמרי. וזה משאיר אותנו עם שאלה פתוחה אולי. אילו עוד תעלומות ביולוגיות שנראות לנו היום כמעט בלתי פתירות, יתבררו בעתיד כמבוססות על עקרונות דומים, על עוד מכונות מולקולריות שאנחנו פשוט עוד לא פיצחנו. לגמרי. זה היופי במדע הזה. תמיד יש עוד מה לגלות. בהחלט משהו להמשיך לחשוב עליו. תודה רבה. תודה לך.